This conference will now be recorded. Which service use as for the practice purpose? Please respond in chat box. We already worked now by using one service yesterday session. Which one that is? Respond anyone, no problem. Prashant said that EC2. Okay, Prashant. Yes, EC2. By using EC2, we can install one server. Yes, Sirisha also said that EC2 is correct. By using EC2, we can able to install one instance. By using that instance, we can work on that particular plain essential scripting problem. Yes, yes, guys. Once again, I'm repeating. Yesterday link is already posted. Okay, I already posted yesterday session link, YouTube link. Just go through that link for the yesterday session. Okay, I already posted in the chat box. Please find everyone. Okay, for yesterday link I posted for yesterday session. I posted one link in the group in the chat box. Just save that link. Just copy that link and save it. Okay, guys. Okay. Okay, we'll start the session today. First of all, open AWS console, all of you. Open AWS management console and go to instances. Go to instances. మీరు టెర్మినేట్ చేశారంటే సూర్యకళ టెర్మినేట్ చేసినటువంటి ఇన్స్టెన్స్ ఐ థింక్ ఈస్ టెర్మినేటెడ్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ టెర్మినేట్ చేయొద్దండి ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది మనకి ఎవ్రీ టైం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే సేమ్ ప్రొసీజర్ అండి. I'm choosing already existing keeper here. Choose an existing keeper and already I downloaded now. I downloaded and I converted into PPK file also. I downloaded apscc.com file and I converted also yesterday itself. Just I am using that key only. Okay, no need to download every time. You can use that old key, no problem. Yesterday, actually, we stopped that instance. Yes, select your instance and copy the IP address. Okay, copy the IP address and open putty. No need to open putty. Why? Because I already converted that particular key. Okay, just open putty. Just open putty on. Select. Just HTTP here, host name, the place of host name.
and click on double click on SSH authentication and browse for your PPK file. The PPK file name is apsgdc.ppk. Select that one and click on open. Again open. Next click on yes. I want to change settings. Change settings. Area. Change into size 40. It's visible, guys. You know, it's visible to everyone, guys. It's visible to everyone. Please respond in chat box, guys. Yes. Okay. Now it's okay. Login as Ubuntu. Login as Ubuntu. Here in the Ubuntu user. If you want to go to root user, just do sudo space su space hyphen. If you want to root user, if you want to go to root user, then you can type sudo space su space hyphen. Super user do. Enter. Go to the root user. It's the initial user. Okay. Root is the initial user. Ubuntu is the one of the user. Okay. Yes, and yesterday we saw how to create one user and how to log in with a particular user, like Ubuntu. Ubuntu ఎలా అయితే లాగిన్ అవుతున్నామో యాజ్ ద సేమ్ వే మనం ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసి ఎలా దాంతో లాగిన్ అవ్వాలనేది కూడా మనం చూసాం yesterday. Yes, right. User creation. Yesterday we saw that user creation using some Linux commands. Today we will discuss about first of all I want to clear this. Today we will discuss about automatic user creation, okay, using script converter. Automatic user creation using script. How to do that, and debugging methods also we'll see. Today, I want to discuss about automatic user creation using script. Okay, and second one is debugging methods. Debugging methods. Today we will discuss these two things. Okay. Yes. First one is our first concept is today our first concept is automatic user creation, and second one is debugging methods. Okay. Clear. Then for that I want to create a script file. That I want to do script file. How to create guys? How can we create a script file? Yesterday we discussed actually how to create. How can we create one script file by using one command? Any response from you? Any answer? How to create one file? Sirisha said that by using nano space file name dot sh. Balajanathan. Okay. Balajanathan said that nano space file name dot sh. It's correct. Nano space. Yes, Bhargavi said that's here. Okay, thank you. Thank you response. Thank you for your response. Nano space. My file name. For example, my file name is, for example, my script dot sh. My file name is my script dot sh. And it's created and open. In that you can write code.
in that place you can write code. For what? To create user. To create automatic user, you can write code here. Okay. First of all, our first line hash exclamatory slash dim slash bash. There is the directory and bash is our scripting language. And uh, what is our task today? To create user using script అన్నమాట. అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి యూజర్ అనేది ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అవ్వాలి. నిన్న ఏం చేసాం? యూజర్ యాడ్ స్పేస్ ఐకనెమ్ స్పేస్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి అంటే లైనక్స్ కమాండ్స్ యూస్ చేసుకుని మనం చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? ఒక ఫైల్ తీసుకున్నాము. ఒక ఫైల్లో సమ్ కమాండ్స్ ఇస్తాం. 2 or 3 లైన్స్ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఇచ్చి ఆ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్ యూజర్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ అవర్ టాస్క్. ఫర్ దట్ I'm giving as I'm taking some variable here. Username is my variable. Username is equal to username is my variable, and username is equal to a username. And for example, a user create చేయాలనుకుంటున్నారు. Your username. The username అనేది variable అండి. Here username is variable. నేను I want to create test user. I want to create test user 1, for example. I want to create test user 1 as a user. Okay, I want to create test user 1 as a user in my system. Test user 1 is stored in the variable called username. Okay, test user 1 is stored in variable called username. Okay, enter. Username is my variable name, and test user 1 is stored in the username. Okay, then I want to create test user 1 as a user. For that, I am using user add command. Okay. User add. What is the work of user add? What is the work of user add, guys? What is the work of user add? Already yesterday we saw that particular user add command. Add users, create new user, adding user. Yes. If you want to create any user, then you can use user add. Yes. You guys are correct. User add space. ఈ యూజర్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, టెస్ట్ యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. డాలర్ టెస్ట్ యూజర్ 1 నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కదా. యాక్చువల్గా టెస్ట్ యూజర్ 1 నేను ఎందులో పెట్టుకున్నాను? యూజర్ నేమ్ అనే వేరియబుల్లో పెట్టుకున్నాను. దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ యూజర్ మై వేరియబుల్ నేమ్. Okay. User 1, test user 1 is stored in the username. That's why I'm taking username variable. Okay. Yes, first line is clear, and second line is username is equal to test user 1, my test username 1, and user add space dollar username. Okay, username is the variable. Test user 1 is stored in the variable called username. Okay, that is my code. Just Control X for saving purpose. Save modified buffer. Just type Y in the keyboard and enter. My script.sh is saved successfully in your system. This Murali Gupta, I already posted the video link. Yesterday session video link I already posted in the chat box. Once again I will give you, just wait.
Murali Gupta, now you find that link yesterday session. Murali Gupta, you can find in the chat box. I just now I posted in the chat box. Okay. Okay, guys. My script address is saved successfully in your system. Now execution. How can we execute that particular file, guys? By using which command? By which command? You can execute that particular file, script file. What is the command for that? 578 said that dot slash myscript.sh. So Risha and Balajanathan also said that same thing. Okay. Dot slash myscript.sh. Dot slash myscript.sh. And permission denied. So we need to give permission. chmod space 7 space or file name. My file name is myscript.sh. And now you can execute. Use up arrow for the previous commands. Up arrow / myscript.sh. And అది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిందండి. మన స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. బట్ చూద్దాం యూజర్ అనేది క్రియేట్ అయిందో లేదో చూద్దాం. Using which command we can see the what are the users are there in the system. Already this thing also I already told yesterday. Using which command we can see. Yes, Balajanathan said that. Yes guys, yes, correct. 7. Okay. Yes, Subhash and 5C1. That's correct. Yes. Thank you guys. Cat space slash etc slash password. Then enter. Yes, test user 1 is created. You can see in the screen. Yes, test user 1 is created successfully. Okay. User at the creating. Yes, user at the successfully created. Created test user 1 successful. But we have one problem here. What is that? We have one problem here. What is that problem? Anyone can tell? We have one problem here. What is that means? Every time if you want to create one more user, if you want to create one more new user, then you need to open that particular file, script file. You need to open that particular script file. You want to create 10 users, then you need to open that particular file in 10 times. That is a disadvantage here. Why? Because test user you need to change every time the username. Okay, every time you need to change that username. I don't like that. We need to change some modifications. We need to do some modifications in that particular code. For that, just open that file again. myscript.sh. Yes, here test user 1 is there, na? Test user 1. We need to if you want to create one more new user, you need to change this one, test user 1. If you want to create 10 users, then 10 times you need to open this particular file. That is the disadvantage of this particular code. Okay, we need for that for the overcoming of that particular disadvantage, we need to change some code here. Okay, yes. It's up to now clear, guys.
Up to now clear? Any doubts? Please let me know, guys. Up to now clear? This is a basic example to create, using script. How to create a user using 2 lines of script. Simple. But here we have some disadvantage. I already told you that particular disadvantage what it means. Yes. Okay, yes. Thank you. Thank you for your response. We need to change some code here. What does that means? మనకు ఆటోమేటిక్గా తీసుకోవాలి. ఓకే, స్క్రిప్ట్ రన్ చేసేటప్పుడు స్క్రిప్ట్ ఏదైతే మనం రన్ చేస్తామో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మనకు అడగాలన్నమాట. స్క్రిప్ట్ మై స్క్రిప్ట్ డాట్ ఎస్హెచ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడల్లా వాట్ ఇస్ యువర్ యూజర్ నేమ్, ఓకే అని మనకి జస్ట్ ఓకే ప్లీజ్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అని కానీ మనం అడుగుతూ ఉండాలి. మనం ఎంటర్ చేయగానే ఆ పర్టికులర్ యూజర్ అనేది మనకి క్రియేట్ అయిపోవాలి ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, దట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఫర్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ read. Okay, read takes input from the user. Read command takes input from the user. Read. Then -p means prompt here. Prompt. Then -p prompt space. Please enter username. ఓకే, రీడ్ అండ్ ఏం చేస్తుంది మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత ఏం డిస్ప్లే చేస్తుందంటే ప్లీజ్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ ఉంది కదా, ప్లీజ్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. ప్లీజ్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. అంటే రీడ్ ఇచ్చాం కదా, రీడ్ ఇచ్చాం కాబట్టి మనకి ప్లీజ్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. మనకి రీడ్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ టేక్స్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ది యూజర్. అంటే ఇన్పుట్ అడుగుతుంది యూజర్ నుంచి, అప్పుడు మనం ఇన్పుట్ అవ్వాలి. అదే మనం థర్డ్ లైన్ లో యూజర్ నేమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాం. యూజర్ యాడ్ స్పేస్ యూజర్ నేమ్ ఇస్ మై వేరియబుల్. హియర్ నేను అదే వేరియబుల్ తీసుకుంటాను. ఓకే, యూజర్ నేమ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, యూజర్ నేమ్ ఇస్ మై వేరియబుల్. యూజర్ నేమ్ ఇస్ మై వేరియబుల్ అండ్ యూజర్ యాడ్ స్పేస్ యూజర్ నేమ్ ఇస్ మనకి ఏదైతే యూజర్ నేమ్ అనే వేరియబుల్లో ఏదైతే మనం ఎంటర్ చేసామో సమ్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనిల్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీఎస్డిసి అనే యూజర్ని మనం క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. ప్లీజ్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది అనగానే మనం ఏపీఎస్డిసి అని టైప్ చేస్తాం. ఆ ఏపీఎస్డిసి అనేది నేమ్ అనేది మనకి యూజర్ నేమ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అయ్యాక ఫస్ట్ సెకండ్ లైన్లో థర్డ్ లైన్లో ఏమవుతుంది, యూజర్ యాడ్ స్పేస్ యూజర్ నేమ్ అనేసరికి యూజర్ నేమ్లో ఉన్న వేరియబుల్ని యూజర్ యాడ్ అనేది యూజర్ కింద క్రియేట్ చేస్తుంది. Okay, that is the thing in the 3 lines. Just Control X, save this file, guys. First type Y, then enter, and again run the same script. For that, use the up arrow. You can use up arrow. /myscript.sh. Enter. Yes, they asking you some input. They asking you some input. They asking you input from the user. Please enter username. Just enter username. My username is APSSDC. I want to create a user called APSSDC. Then enter. Yes, user already create అయిపోయిందంటే క్రియేట్ అవ్వకపోతే మన ఎర్రర్ వచ్చేది. బట్ we need to check by using cat space /etc/password. Then enter. APSSDC is created successfully. You can see guys here. APSSDC is created successfully. Okay. APSSDC user is created successfully. Okay, clear the screen. Here. Try another one. /myscript.sh. Please enter username. You can give Linux. Linux is my username. I want to create Linux user. Enter. Linux also created successfully. You can check by using cat space /etc/password.
Yes, Linux user also created successfully. Linux user is also created successfully. You can see in the screen. Yes, I highlighted that particular user. Yes. In this way you can create. In this way you can create user. Okay. Then how to delete that particular user, any user? How to delete the user names? How to delete any user in your system? Use command by using user del. Okay. First of all, I want to clear this thing here. If you want to delete any user in your system, for that user del space user del space hyphen r. Here hyphen r means recursive removal. Okay, recursive removal. Then your username. ఓకే, ఏ యూజర్ అయితే మీరు డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ యూజర్ నేమ్ టైప్ చేస్తారు. ఓకే, యూజర్ డెల్ స్పేస్ ఐకన్ ఆర్ స్పేస్ యువర్ డిలీటెడ్ అంటే సారీ డిలీటింగ్ యూజర్ ఏదైతే డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have abcdc and linux the test user one server. I want to delete linux user. Just type linux user del space icon or space linux. Which user you want to delete? Just type the name which user you want to delete. చూడొచ్చు, మీరు చెక్ చేయొచ్చు. అంటే cat space slash etc slash password. Linux is deleted, guys. You can check. Ubuntu is there, test user is there, test user one is there, and APS is there. APS is also there, but Linux is not there. Previously, we created that Linux, but we deleted. Okay, now we deleted that particular user. Okay, in this way, we can delete the user also. Up to now, clear, guys? Everyone? Any doubts? Okay. Okay, clear. Thank you. And what about password? Username, okay. Username తీసుకుంటున్నాము and create చేస్తున్నాము, no problem. But we need to take password also from the user. We need to store password also. For that, we need to assign password also. We need to take password also from the user. For that, we need to do some modifications in the present code. Actually, we want password also. Yes, right now we need username and we need password also for that particular user. Yes. Up to now we see how to create user, okay, in the different ways. But here now I want to take password from the user, password also. In this is same. Please enter password. It takes input from the user and give a variable, assign a variable for that for the storing of password. I am giving as a password is my variable. Password is my variable. Okay, then fourth line is user add space dollar username. Okay, then control X, type Y, then enter. Now you can execute your script. /myscript.sh and please enter username.
For example, my username is shell script. My username is shell script. My username. Enter. Yes, they asking you password also. Please enter password. Yes, 123456. My password is 123456. Yes, user is created. User is created and password also taken. You can check whether the user is created or not by using that command cat space /et/password. Okay, shell script is the username. Shell script is successfully created. Shell script is created. Okay, in this way you can create and take password also, but here the password is visible to everyone. Just open again that particular file. Just open the file. Here మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే పాస్వర్డ్ అనేది కనిపిస్తుంది టైప్ చేస్తుంటే, బట్ ఫర్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ ఏమో పాస్వర్డ్ మనకి కనిపించకూడదు. ఓకే, యూజర్ నేమ్ కనిపించినా ఓకే, బట్ పాస్వర్డ్ మస్ట్ బి ఇన్ ఇన్విజిబుల్ మోడ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఫర్ ద సెక్యూరిటీ రీజన్స్. దానికోసం మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే పాస్వర్డ్ కనిపించకుండా ఉండాలి అంటే just in the third line, read space -p is there na, read space -p. Here we can change something using -s. Here -s means secure string. Okay, here -s means secure string. It secures your password. Okay, విజిబుల్ గా ఉండాలి, పాస్వర్డ్ విజిబుల్ గా ఉండాలి అనుకుంటే -s తీసేయచ్చు. ఆర్ఎల్స్ మనం ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తామో పాస్వర్డ్ ని అది కనిపించకూడదు పీపుల్ కి, ఎవరికైనా కానీ ఫర్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ గా సెక్యూరిటీగా ఉండాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ -s here. Okay, then control X, type Y, then enter. Every time you need to save, guys. Every time you save the file after any modification. Okay, after any modification you need to save the file. Just execute that file. Okay, /mysql.sh. They're asking you the username. My username is, for example, Ravi is my username. I want to create a user called Ravi. And enter. Please enter password also. You can observe here, guys. I already entered the password, but it's not visible to me. Okay, I entered password actually, but it is not visible. Why? Because we do some modifications in the. What is that modification is called? We are adding one more thing, that is -s. We are adding in the code. We are adding -s in that particular. That's why the password is not visible to everyone. Okay, then enter. Again, you can check whether the Ravi user is created or not by using the same command, cat space /etc/password. Then enter. Ravi is created successfully. We have different users here. Test user 1, APSDC, shell script, and Ravi. If you find test user, these fields are there. These are the some information regarding that particular test user. This field is there. This is field 1. This is field 2, field 3, and field 4, field 5, and field 6, like that. Okay, 5, 6, 7 fields. That is some information regarding that particular user. Okay, home/test user and bin sh. Okay, some information regarding that particular user. Yes, Ravi also created successfully. Okay, in this way you can able to by using -s we can do
invisible password. Okay, clear guys, clear the screen. Okay, but yes, oh, sorry. This is our code. యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాము అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాము. యూజర్ అనేది మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ హియర్ ఏదైతే పాస్వర్డ్ మనం ఇస్తున్నామో ప్లీజ్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది, యూజర్ నేమ్ టైప్ చేస్తున్నాము అండ్ ప్లీజ్ ఎంటర్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది, పాస్వర్డ్ కూడా టైప్ చేస్తున్నాం. మనం ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. బట్ ఆ పాస్వర్డ్ అనేది అసైన్ అవ్వాలి. పర్టికులర్ యూజర్కి మనం ఏదైతే పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నామో అది అసైన్ అవ్వాలి. ఓకే, దానికోసం వీ కెన్ డూ సమ్ చేంజెస్. దట్ పాస్వర్డ్ తీసుకుంటుంది బట్ అది అసైన్ అవ్వదు హియర్. ఫర్ దట్ we do some modifications in the code. Enter. Okay, first 3 lines. Okay, here we need to do some modifications. What it is means, user add అవుతుంది. యాడ్ అయిన తర్వాత యూజర్ కి పర్టికులర్ పాస్వర్డ్ అనేది అసైన్ అవ్వాలి. ఫర్ దట్ we need to do echo space dollar our variable name యూజర్ నేమ్ అందులో అయితే మనం స్టోర్ చేస్తున్నామో దట్ వేరియబుల్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎందులో తీసుకుంటున్నాం, ఏ వేరియబుల్లో తీసుకుంటాం పాస్వర్డ్ ఆ వేరియబుల్ కూడా ఇవ్వాలి. అంటే అసైనింగ్ అనమాట. పాస్వర్డ్ అనేది యూజర్ నేమ్కి అసైన్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, స్పేస్ టైప్ సింబల్ స్పేస్ sudo స్పేస్ ch పాస్వర్డ్. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే echo is the print statement. already you know guys, everyone. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది యూజర్ నేమ్ అసైన్ అవుతుంది హియర్. ఓకే, హియర్ పైప్ సింబల్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ పైప్ సింబల్ మీన్స్ ఇట్ టేక్స్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే పైప్ సింబల్ సింపుల్ గా అవుట్పుట్ తీసుకుంటుందండి. పైప్ సింబల్ అయితే పైప్ సింబల్ ఇన్ఫ్రంట్ ఏదైతే కమాండ్ ఉందో దాని యొక్క అవుట్పుట్ ని పైప్ సింబల్ తర్వాత ఏది కమాండ్ ఉందో దానికి ఇన్పుట్ కింద తీసుకుంది. ఓకే, takes output from the previous command in front of that pipe symbol command and it gives the input as a next command, gives the input as a that output to the next command. Okay, and sudo super user to sudo లో చేంజ్ అవుతుంది అండ్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఆల్రెడీ అసైన్ అయ్యి ఉంటే చేంజ్ అవుతుంది, ఆర్ఎల్స్ న్యూ పాస్వర్డ్ అనేది మనకి అసైన్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అనమాట. పాస్వర్డ్ అనేది మన యూజర్ కి మనం ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ అసైన్ అవ్వడం కోసం యూ కెన్ యూజ్ దిస్ లైన్ ఆఫ్ కమాండ్స్. ఓకే, దెన్ కంట్రోల్ X, టైప్ Y, దెన్ ఎంటర్. Again execute that particular file myscript.sh. Please enter username. My username is, for example, Raju. Enter. Please enter password also. I entered a password but it's not visible. You can check whether the user is created or not by using this command cat space /etc/password. And Raju is created. Raju is created successfully. But we need to test. We need to test whether the Raju is created. Okay, but we need to do. We need to try to log in that particular user Raju. Why? Because we created Raju and we assigned some password to that particular user. Okay. Now we need to log in with that particular user Raju. Okay. For that, open new putty. You can take here new session, and they asking you
host name or IP address. You can give your already I told you guys yesterday. Just select your instance. You can copy your IP address or DNS name. No problem. Okay. Copy the DNS name. Anything you can do. No problem. Your username is Raju. Raju at the rate control DNS name. Or else directly you can type IP4 address or DNS name. No problem. Switch application and browse. Browse for APK file. USDC.apk. No. Again open. Yes. Server refused double key. Yes. Why? Because what is the problem guys here? We got no supported authentication methods available. Server refused double key. No supported authentication methods. Yes. What is the reason? Any idea guys? What is the reason? No supported authentication methods. Already we done yesterday. Any answers guys? Any idea about this? How to overcome that particular error? SSH here. Authentication. Didn't create authentication. Yes. We have to change authentication permission to yes. 578 guys. 570 you correct. We have to change authentication permission to yes. We have to change permission. For that, what command we use guys yesterday? For the setting for the authentication settings. Yes, Subhash, you are correct. But what is the command to change that particular settings in your system? Yes, Sravanita. Okay. Sravanita said that some command nano space slash etc. Sravanita, you are correct. Sirisha said that nano space slash etc slash ssh slash sshd hyphen config. Yes. Thank you, guys. Your response 527 full number. You are also correct. And here is the settings. Here what we have to change in this what we have to change some password authentication. Password authentication. For that you can switch for that. For switching for switch something. What is the shortcut you can use? What is the shortcut you can use? That is Control plus W. Control plus W. Yes. What is our requirement? Password authentication. Just type that password auth. Then enter. Yes. We have to change this setting. Password authentication is no. Defaultly it's a no. We need to change this no to yes. Okay. Password authentication. Let's type yes. Okay. Then Control X. Type Y. Then enter. Okay. After that, we need to restart the service also. What is the command? I think no, all of you know. I think what is the command to restart the service? Service SSD restart 0557 set that
And Srisha also said that, and Shravanita also said the same thing. Yes, service SSHD restart. Service space SSHD space restart. Okay. Okay. Now we'll try using new session. Take a new session and the host name. My username is Raju at the rate or DNS or IP address. Copy the DNS. Now you're speaking, I can take IP address also. DNS, SSH, authentication, and browse. File open, again open. Yes, it's open successfully. You can type your password also here. 23456 is my password. And yes, is successfully logged in. Have you visible? Yes, you can change the white also. Visible. Okay. Yes. And you can see what is the user, present user in the system by using who am I. Raji is Raji is our user. Okay. What are the files you can see by using ls? What are the files we have that particular user, Raji user? These are there is some different files we have in that particular user. Okay. In this way, we can create a user automatic user creation. Okay, using script. In this way, you can create different users, a number of users using that particular script. Okay, simply now you do simply what means just yeah, you can execute that script only. Okay, dot slash my script.sh. Execute that script and give your username and give your password also. Then you can able to log in with that particular user. Okay, able to log in with that particular user. In this by using this process, we can able to create a number of users. Okay, and able to create a number of users. Clear everyone? How to create user by using script. Yesterday మనం ఏం చూసామండి జస్ట్ లైనక్స్ కమాండ్స్ యూస్ చేసుకుని ఎలా యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి అండ్ హౌ టు లాగిన్ విత్ దట్ పర్టికులర్ యూజర్. ఈరోజు టుడే మనం we saw that how to create a user using script. Okay, using a simple script. Yes, all of you understood? Understand this topic? Clear everyone? Please respond, guys. If it is clear, please respond in chat box. There are 100 people are there in the session. There is only response from few people. We will provide the recording session, guys. No problem. Already I provided you the yesterday's recording session in the chat box. I think all of you find it. Okay, just see that recording session, yesterday's recording session. Today recording session we will provide you tomorrow. Okay. Yes. Yes. Everybody said that yes, sir. Clear, sir. Okay. Okay. Yes. Next, our concept is
What is our concept? Next one, that is debugging methods. What is the debugging, guys? Any idea? What is the debugging? What is the debugging? Already మీరు జస్ట్ వినే ఉంటారు, డీబగ్ చేయడం అంటారు. Debugging. Any idea? Any idea? No problem. Error finding. Okay. Error correction. Subhash said that error correction. Searching and removing bugs in our program. Yes. Used to find errors. Okay. You're all correct, guys. You are correct. Your answer correct. Druvita said that finding and resolving bugs. Okay. Okay. Here, coming to shell scripting. In this, we are doing debugging using set concept. Okay. Debugging using set concept. చేస్తాం మనం debugging using set అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసుకొని మనం డీబగ్గింగ్ చేస్తాం. అది ఎలా చేస్తాము? సింపుల్ కోడ్ రాసుకొని సింపుల్ కోడ్ మనం టైప్ చేసుకుంటాం, స్క్రిప్ట్లో టైప్ చేసుకొని వాళ్ళ ఎర్రర్స్ క్రియేట్ చేసి డీబగ్ చేస్తాం. ఎలా ఎర్రర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనం రియల్ టైంలో అనేది మనం చూడొచ్చు. అందులో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, మనకి డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have -n. Okay, we have -n ఏం చేస్తుంది? బై యూజింగ్ సెట్ యూస్ చేసుకొని -n చేస్తాము, డీబగ్ చేస్తాము. -n యూస్ చేసుకొని -n ఏం చేస్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -n ఏం చేస్తుంది, ఇట్ డజంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద స్క్రిప్ట్ అండి యాక్చువల్గా. ఓకే, కొన్ని చూద్దాం. అందులో మనకి డీబగ్గింగ్ కాన్సెప్ట్ లో చాలా ఉంటాయండి. -n, -x, -d, -e, -a చాలా ఉంటాయి. అందులో కొన్ని మనం చూద్దాం, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూద్దాం. కమింగ్ టు -n ఏం చేస్తుంది అంటే, ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది అంటే, డజంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకే, డజంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద స్క్రిప్ట్ బట్ షోస్ ద ఎర్రర్స్ ఇఫ్ ఎనీ. ఓకే, ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే చూస్తుంది, ఎర్రర్స్ ఉంటే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది, బట్ shows the errors if any. Okay, like syntax error gaani, okay, అలాగా ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే మనకు చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ -n. అండ్ కమింగ్ టు -x, it shows you every line in the script. Okay, actually it shows you every line. Sorry. Every line in the script. It shows you every line in the script with execution. Okay, execute అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అది కూడా మనకు చూపిస్తుంది అన్నమాట. With execution. Okay, or output. With execution or output. Next, and we have one more -v also. -v. What is the working of -v అంటే, it shows all the lines in the script while they are read. Okay, it shows all the lines in the script. It shows all the lines in the script while they are read. మనం ప్రాక్టీస్ చూద్దాం అంటే, while they are read. Okay, then we have one more, అది కూడా చూద్దాం. -e ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే, it gives you the output. It gives you output up to ఎంతవరకు అంటే, up to non-error line. Okay, up to non-error line అంటే ఎర్రర్ ఎక్కడైనా వచ్చింది అంటే అక్కడికి ఆగిపోయి అవుట్పుట్ అని అక్కడ వరకు చూపిస్తుంది.
ఓకే, నాన్ ఎర్రర్ లైన్ వర్క్. ఎర్రర్ ఎక్కడైనా వచ్చిందంటే అక్కడ ఆగిపోతుంది అనమాట. అది చూపించండి. ఓకే, there is some different things in the debugging methods using set concept. ఓకే, కొంచెం చూద్దాం ప్రాక్టికల్ గా. జస్ట్ టెక్స్ట్ పెడతానండి, కావాలంటే మీరు సేవ్ చేసుకోండి. ఇలా మనకు చాలా ఉంటాయండి, ఇదే కాదు డీబగ్గింగ్ లో మనకు చాలా ఉంటాయి. బట్ వి సీ some concepts over here. Okay. Clear the screen. Just for debugging concept, I want to create one more script file. Okay, my script file name is nano space debugging. For example, my script file name is debugging dot sh. Nano space debugging dot sh. So just I think all of you know the first line slash bin slash dash enter. Here I already told you guys, here we are using set concept. Just to type set here. Set లో మనం ఏం చూద్దాం, ఫస్ట్ ఐఫన్ ఎక్స్ చూద్దాం. ఐఫన్ ఎక్స్ ఏం చేస్తున్నారని ఆల్రెడీ మీకు చెప్తానండి. షోస్ ఎవ్రీ లైన్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ విత్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, చూద్దాం అవుతుందా లేదా. సింపుల్ గా ఒక 3 or 4 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసుకోండి. సింపుల్ కోడ్ రాస్తాను. ఎకో స్పేస్ వెల్కమ్ టు shell scripting classes. For example, something APSSDC. For example, like these lines. Okay, I want to create error in any line. I want to create error in 1, 2, 3, 4th line. I want to create error in 4th line. ఎలా వస్తుంది చూద్దాం. I created error in 4th line. You can see, guys. Okay. Control X, save the file. Type Y, keyboard, enter. Just execute that. Dot slash. Sorry. Debugging file. Debugging dot sh. Dot slash debugging dot sh. Enter. Yes, we need to give permission. chmod space some space save debugging dot sh. And then now it's to the text. And you can see, guys, the output. The first line is welcome to shell scripting classes, friends. Echo APSDC is a error line. Command not మనకి ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందో చూపించింది. నెక్స్ట్ లైన్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. ఓకే, బట్ ఎర్రర్ ఉన్న లైన్ మాత్రం మనం చూపించింది, అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. బట్ మనకి నెక్స్ట్ లైన్ ఎర్రర్ లేదు కాబట్టి దాని అవుట్పుట్ అనేది మనకు వచ్చింది, థ్యాంక్ యూ అనేది. ఇక్కడ వెల్కమ్ టు షెల్ స్క్రిప్టింగ్ వచ్చేసింది అండ్ థ్యాంక్ యూ కూడా వచ్చేసింది. ఓకే, అదే స్క్రిప్టింగ్ అడ్వాంటేజ్ అండి. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్.
ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాగా అనొచ్చు. ప్రోగ్రామింగ్ లో వచ్చేసి మనకి ఎలా ఉంటుంది, కంపైలర్ బేస్డ్ కాబట్టి మీకు లైన్ 4 ఎర్రర్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా మీకు అవుట్పుట్ అనేది నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ అనేది రాదు. ఓకే, బట్ హియర్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ బేస్డ్ కాబట్టి మనకి లైన్ 4 లో ఎర్రర్ వచ్చినా కానీ నెక్స్ట్ లైన్ బాగానే ఉంది, నెక్స్ట్ లైన్ ఓకే కాబట్టి మనకి అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేసింది. ఓకే, this is our output of, by using set-x, set space -x. Okay, clear everyone about debugging using set-x? Clear? If it is clear, please respond in chat box, guys. We'll continue the next one. Sirisha said that clear. Subhash also said that clear. Bhargavi, Surikala. Okay, 5C1, 565, 580, 583. Every time only responded 5 to 10 people only. There are 97 people are there in the session, but I don't know what is the reason. I'm responding only 10 to 10 people. 10, I think 10 or 15 people only. Okay, anyways, no problem. It's just an example for ఎలా ఉంటుంది అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది మనకి. మన వేరియబుల్ అసైన్ చేసినా కానీ ఆ లైన్లో ఎర్రర్ ఉందంటే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఓకే, -x ఇక్కడ మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే సెట్ స్పేస్ -x ఇచ్చాం కాబట్టి -x ఏం చేస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. ఓకే, మీరు ఒక వేరియబుల్ అసైన్ చేసినా అసైన్ చేయకపోయినా ఎర్రర్ ఉంటే ఎర్రర్ ఉందని చూపిస్తుంది, లేకపోతే ఎర్రర్ లేదని చూపిస్తుంది. ఓకే, ఎస్, అగైన్ ఓపెన్ సేమ్ nano debugging.sh and one more, that is -v, set space -v. What is the functionality of -x అనేది చూసామండి ఇప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు -v చూద్దాం. -v లో ఎలా ఉంటుంది, మీకు ఎలా చూపిస్తుంది అవుట్పుట్, ఎర్రర్ వస్తే ఎలా చూపిస్తుంది, రాకపోతే నార్మల్ చూపిస్తుంది. ఓకే, బట్ ఎర్రర్ వస్తే ఎలా చూపిస్తుంది -v అనేది మనం చూడాలి. దట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ మోటో హియర్. ఓకే, set space -v. యాక్చువల్గా -v ఏం చేస్తుంది మనకి, షోస్ ఆల్ ద లైన్స్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ వైల్ దే ఆర్ రీడ్ చేసినప్పుడు చూపిస్తుంది. ఎలా చూద్దాం. Ctrl+X, type y, and enter, and run the same script /debugging.sh. Yes, same like -x and both are similar. Welcome to shell scripting classes. It is this line 4 error ఉంది. Thank you. Okay, -v వచ్చేసరికి సేమ్. ఓకే, దెన్ -e చూద్దాం. చేంజ్ దట్ వన్, -v to -e. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, -e అంటే ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా. What is the functionality of -e, guys? I already told you recently. Just respond in chat box. What is the functionality of -e? It gives you Dhruvita 565 and print up to error or up to non-error. Yes, Prashant said that non-error line, no error line has gives you the output. Yes, Sirisha and Subhash, non-error line. Yes, it gives the output up to non-error line. Okay, here we have
నార్మల్గా మన ప్రోగ్రామ్ లో చూసుకుంటే స్క్రిప్ట్ లో చూసుకుంటే 1 2 3 4th లైన్ ఎర్రర్ ఉంటాయి. ఎకో అనేది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. ఓకే, మనకి దీన్ని బట్టి ఏం రావాలి, ఫస్ట్ లైన్ మాత్రం మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి. వెల్కమ్ టు షెల్ స్క్రిప్టింగ్ క్లాసెస్ ఒక్కటే ప్రింట్ అవ్వాలి మనకి. రికార్డ్ అవుట్పుట్ వచ్చి అది ఒక్కటే, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ లైన్ లో ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి. బట్ అదే చూద్దాం, అది వస్తుందో లేదు చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ అనేది మనకు ప్రింట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, ఎందుకంటే థ్యాంక్ యూ ఉన్న లైన్ బిఫోర్ లైన్ లో ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి. లెట్స్ టైప్ y and enter. Again run the same script /debugging.sh. Yes, you can see that, you can see guys, once again I will clear the screen. Again run the same script /debugging.sh. Yes, it prints only first line, prints up to non-error line only. Okay, welcome to shell scripting classes. లైన్ 4 లో మనకి ఎర్రర్ ఉంది, కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్, అది మనకు ప్రింట్ అవ్వలేదు. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఉంది కదా లైన్, ఎకో స్పేస్ థ్యాంక్ యూ, ఆ లైన్లో ఎర్రర్ లేదు, బట్ అది కూడా ప్రింట్ అవ్వలేదు. హైఫెన్ ఏం చేస్తుందంటే, అంటే మీరు కోడ్లో ఎంతవరకు ఎర్రర్ ఉంది, ఎన్ని లైన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయని చూడడానికి మీరు చెక్ చేయొచ్చు, హైఫెన్ యూజ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎస్, లైన్ నాన్ ఎర్రర్ లైన్ కెనాట్ బి ప్రింటెడ్. కాబట్టి చూద్దాం, థర్డ్ లైన్ ఎర్రర్ ఇద్దాము. Function of v means it shows all the lines in the script while they are read. అంటే రీడ్ చేసుకున్నప్పుడు, ఇన్పుట్ తీసుకునేటప్పుడు మొత్తం ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నా అన్ని లైన్స్ అన్ని కూడా ప్రింట్ చేస్తుంది. ఎర్రర్ ఉంటే ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందో కూడా మనకు చూపిస్తుంది. ఓకే, -v and -x ఆల్సో. ఓకే భార్గవి, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మనం లాస్ట్ లైన్ ఎర్రర్ ఇద్దాము. ఫోర్త్ లైన్ ఎర్రర్ తీసేసి ఫిఫ్త్ లైన్ ఎలా ఉందో చూపిస్తున్నాను. కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఎర్రర్ ఉందనుకుంటే మీరు కోడ్ రాసేటప్పుడు కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. సరే, ఎకో అనేది బ్లూ కలర్ లో ఉంది, ఈ ఈకో అనేది కలర్ చేంజ్ అయింది. అబ్జర్వ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ లైన్ లో ఎర్రర్ క్రియేట్ చేశానండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. మనకి ఏం కావాలి, మనకి ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా, అయితే వెల్కమ్ టు స్క్రిప్టింగ్ క్లాసెస్ అని చెప్పేసి ఆ రెండు ప్రింట్ అవ్వాలి. థ్యాంక్ యూ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. ఫిఫ్త్ లైన్ కెనాట్ బి ప్రింటెడ్. Let's type y and enter. Then just execute that same one /debugging.sh. Enter. Yes, you can see guys. Welcome to shell scripting classes and APSDC. Those two lines are printed only. We have error in line 5, command not found. Echo is the not a command. Okay, not exact command. Okay, this is our required output. Okay, clear guys, everyone up to now, up to this debugging methods. We discussed some of debugging methods here. Clear everyone? You can practice it in your home guys by using the recording session. Okay. Okay guys. Okay, thank you so much for your response. Like this, we have more guys. You can see, you can search in Google. More like this. Okay, just search in Google. If you want more, just type shell set. Just type in Google shell set. First link, you will find first link, that is the setman page linux-command.org. Okay, just open that one. Here we will find more guys, more like this. -a, -b, -e. చూడండి, -e ఉంది కదా, -e చూస్తాం. Exit immediately if a command exit with a non-zero status, అంటే ఎర్రర్ అన్నమాట. ఓకే, -e చూసాం మనం.
ఓకే, -n కూడా చూసాం. రీడ్ కమాండ్స్ బట్ డో నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ దమ్. ఓకే, కమాండ్స్ రీడ్ చేస్తుంది బట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు -n అంటే. అండ్ వి సా ఇలా మీకు చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ. -v కూడా చూసాం కదా మనం. -v print shell input lines as they are read. Okay, and we saw the -x also. Print commands and their arguments as they are executed. Okay, మనం some కాన్సెప్ట్స్ చూసాము, అలా మీకు చాలా ఉంటాయండి. ఓకే, యూ కెన్ సీ, నేను ఇది లింక్ ఇస్తాను మీకు, జస్ట్ చాట్ బాక్స్లో పెడతాను, యూ కెన్ సేవ్ చేసుకుని మీరు సెర్చ్ చేయొచ్చు. ఓకే, పోస్టెడ్ దట్ లింక్, దట్ పేజ్ లింక్, సేవ్ దట్ లింక్. మనం ఏదైతే నోట్స్ కానీ ఏదైనా సంథింగ్ టెస్ట్ కానీ ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే అదంతా కూడా మీరు ఒక నోట్ ప్యాడ్లో సేవ్ చేసుకుంటే బెటర్. ఓకే, ఏదైనా లింక్, యూట్యూబ్ లింక్ ఇచ్చినా కానీ, ఆర్ఎల్స్ ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ లింక్ ఇచ్చినా కానీ, ఆర్ఎల్స్ ఏదైనా టెక్స్ట్ నేను చాట్ బాక్స్లో పెడితే జస్ట్ దాన్ని కాపీ చేసుకొని జస్ట్ పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ నోట్ ప్యాడ్. ఇట్స్ బెటర్ టు యూ. ఓకే, సేవ్ దట్ నోట్ ప్యాడ్ ఆల్సో ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. మీరు రిఫరెన్స్ కింద తర్వాత చూసుకోవచ్చు. ఓకే, రికార్డింగ్ సెషన్స్ ఎలాగైనా ఉంటాయి, నో ప్రాబ్లం. అండ్ దిస్ ఆల్సో, ఇలా మీకు చాలా ఉంటాయండి. ఓకే, -t, -p, -e, -c, -b. Okay, this is about debugging. Okay, clear guys about debugging concept? Clear everyone? Please respond in chat box guys. Yes. Okay. Okay. Thank you guys. Thank you so much for your response. Okay. Yes. And we have one more concept, that is comparison operators. We have, okay, comparison operators. We have comparison operators. Okay, in this we have numeric comparisons, first one, and string comparisons. We have numeric comparisons and string comparisons also. String comparisons. Okay, this is the one of the concept in our 6 days of workshop lo. First concept already yesterday one concept చెప్పుకున్నామండి, and automatic user creation and using script one of the concept, and debugging methods also one of the concept, and comparison operators. Under comparison operators we have numeric comparisons and string comparisons. వాటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, 1 minute guys.
Okay, so we have comparison operators, numeric comparisons. Under numeric comparisons, we have different types in that. Different types, not a types means uh, it's not a type. Type means not a type, but comparisons. Just like we have different operators in this numeric comparisons. Operators means, for example, hyphen EQ. Hyphen EQ means equal. It indicates equal. Okay. మనకి అర్థమెటిక్ లో ఎలా ఉంటుంది ఈక్వల్ టు ఈస్ ద ఈక్వల్ సింబల్ అలానే స్క్రిప్టింగ్ లోకి వచ్చేసరికి న్యూమరిక్ కంపారిజన్స్ లో హైఫన్ ఈక్యూ ఇస్ ద ఓకే హైఫన్ జీ హైఫన్ జీ హియర్ హైఫన్ జీ మీన్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఓకే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు hyphen g means greater than or equal to and hyphen gt means greater than greater than okay hyphen gt means greater than okay hyphen le means less than or equal to less than or equal to hyphen le means less than or equal to then again hyphen lt means less than yes hyphen lt less than and we have hyphen nv also. It's like a symbols and in numeric comparisons we use these symbols for comparison purpose. Okay, for numeric comparisons these are the different symbols like greater than, less than, is not equal to, greater than, equal to in arithmetic like arithmetic operations we have అలానే న్యూమరిక్ కంపారిజన్స్ వచ్చేసరికి స్క్రిప్టింగ్ లో మనం ఇలా యూస్ చేస్తాం ఈ సింబల్స్ ఓకే జస్ట్ అంతే నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్ hyphen ne means not equal okay hyphen ne means not equal okay these are the some symbolic representations for in numeric comparisons and coming to string comparisons. String comparisons ఎలా ఉంటాయి సార్ మనకి ఆపరేటర్స్ అంటే ఇందులో ఎలా ఉంటాయి అంటే నార్మల్గా అండి మనకి అర్థమెటిక్ లో ఎలా ఉంటాయి సేమ్ అలానే ఉంటాయి ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ వేరియబుల్స్ ని కంపేర్ చేయాలనుకుంటే వేరియబుల్ వన్ ఈక్వల్ టు వేరియబుల్ టూ జస్ట్ ఈక్వల్ టు అలాగే నాట్ ఈక్వల్ టు సింబల్ నాట్ ఈక్వల్ టు వేరియబుల్ నాట్ ఈక్వల్ వేర్ వన్ నాట్ ఈక్వల్ టు వేర్ టూ అలానే గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ సేమ్ గ్రేటర్ దెన్ less than same less than symbol and we have important symbols here that is hyphen n ఏం చేస్తుందంటే it checks if variable for example hyphen n space variable 1 అని తీసుకున్నాం variable 1 means ఏదైనా వాల్యూ okay hyphen n space
Okay, now it's audible, guys. Now it is okay. My voice. Okay. Okay. Yes. Hyphen n space var one. Var one means it's a string and like string. For example, APSDC. APSDC is the string. It checks that string length or not. It checks if APSDC has a length greater than 0 or not. Okay. 0 అనేది చెక్ చేస్తుంది, greater than 0 అనేది చెక్ చేస్తుంది. Then hyphen z space var2 means what it checks means it checks if where to, it's anything you can take. Where to means it's a string, it's a word. Where to has a length of 0. Okay, has a length of 0. Please mute your mics, guys. Please mute your mics. ఓకే, ఐఫన్ జెడ్ ఏం చేస్తుందండి, ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ 0 కాదు చెప్తుంది. 0 అయితే చెప్తుంది, లేకపోతే లేదు. ఓకే, బట్ ఐఫన్ అన్న ఏం చేస్తుంది, లెంత్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉందా లేదా, గ్రేటర్ దెన్ 0 కావాలని చెప్తుంది. ఓకే, దిస్ ద మెయిన్, దీస్ టూ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ అండి ఇన్ స్ట్రింగ్ కంపారిజన్స్. ఓకే, మనం మనకి లెంత్ చెక్ చేయాలంటే ఐఫన్ జెడ్ యూస్ చేసుకుని చెక్ చేయొచ్చు. లెంత్ 0 అయితే చెప్తుంది, లేకపోతే లేదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్ట్రింగ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ and numeric comparison operators. Okay. Okay, so clear up to now, guys, about comparison operators. We'll see in the practical manner, guys. No problem. Don't worry about that. Up to this, clear or not? Just respond in chat box. We will see in the practical manner. No problem. Practically, we can see by using script. Okay, clear. Okay. Yes. Okay. Guys, please give your feedback for today's session. Yes, everyone, please give your feedback for today's session. Just now, already I posted in chat box that particular link, feedback link. Just see that particular, click on that particular link and give your feedback about today's session. Any queries, guys? Any queries? Any queries or any questions? These two concepts, comparison operators, numeric comparison and string comparison, we will see in the practical manner tomorrow. Okay. Just fill the form, guys. Just give your feedback about today's session. If you have any doubts, means you can ask me, guys. No problem. Please let me know. I will clarify your doubts. All of you, please fill the form. That form is for your attendance and feedback also. That is for your attendance, guys. Everyone must fill that form. Guys, if you have any doubts, please let me know. No doubts means you can leave from the session. No problem. We will again meet on tomorrow, exactly 4 p.m.
Any doubts, please let me know. Otherwise, you can leave. Before leaving meeting, just fill the feedback form. Fill the feedback and attendance form. Attendance is mandatory, guys. Attendance is mandatory for everyone. Okay, 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 guys. Thank you so much. 570. Thank you. Thank you, guys. Thank you so much.